Tada Purusha Atmanam Kevalam Prakite Param Nirantaram Swayam Jyotir Animanam Akanditam. Oh, we didn't say the introduction, right? Omagyana Timirandasya Vinagana Salakayam Saksis Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Kayam Rupa Kada Maya Dadati Padantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so we're in chapter Canto 3, chapter 25, text 17. We did the Sanskrit translation. At that time, the soul can see himself to be transcendental to material existence and always self-effulgent, never fragmented, although very minute in size. Czytamy w Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 25, werset 17. Wówczas dusza może zobaczyć siebie samą jako transcendentalną wobec energii materialnej, wiecznie promienną i nigdy nie istniejącą oddzielnie, chociaż niezwykle znikomych rozmiarów. So important verse tells the nature of the soul, how we're fragmented particle of the Lord, but at the same time we're eternal. To jest bardzo ważny werset, który przedstawia naturę duszy. Jesteśmy takimi znikomymi cząsteczkami Najwyższego Pana, ale jednocześnie jesteśmy wieczni. Report. In the state of pure consciousness or Krishna consciousness, one can see himself as a minute particle, not different from the Supreme Lord. As stated in the Bhagavad Gita, the jiva, or the individual soul, is eternally part and parcel of the Supreme Lord, just as the sun's rays are minute particles of the brilliant constitution of the sun. So a living entity is a minute particle of the Supreme Spirit. The individual soul and the Supreme Lord are not separated as in material differentiation. The individual soul is a particle from the very beginning. One should not think that because the individual soul is a particle, it is fragmented from the Spirit, whole Spirit. Mayavadi philosophers enunciate that the whole Spirit exists, but a part of it, which is called the jiva, is entrapped by illusion. This philosophy, however, is unacceptable because spirit cannot be divided like a fragment of matter. That part and parcel is eternally a part. As long as the Supreme Lord, Supreme Spirit exists, his part and parcel also exists. As long as the sun exists, the molecules of the sun rays also exist. Objaśnienie. W stanie czystej świadomości, czyli w stanie świadomości Kryszny, żywa istota może zobaczyć, że jest maleńką cząstką, taką samą jak Najwyższy Pan. W Bhagavad Gicie powiedziane jest, że jiva, czyli dusza indywidualna, jest wiecznie integralną cząstką Najwyższego Pana. Podobnie jak promienie Słońca są maleńkimi cząstkami struktury jaśniejącego Słońca, tak też i żywa istota jest drobinką Najwyższego Ducha. Dusza indywidualna i Najwyższy Pan nie są oddzieleni, tak jak jest to w przypadku materialnego zróżnicowania. Dusza indywidualna jest cząstką od samego początku. Nie należy myśleć, że ponieważ dusza indywidualna jest cząstką, to została ona oddzielona od całości ducha. Filozofia Mayavada głosi, że istnieje całość ducha, a pewna jego drobna część, nazywana dżiwą, jest uwięziona w złudzeniu. Filozofia ta jest jednak nie do przyjęcia, ponieważ duch nie może ulegać podziałowi jak kawałek materii. Ta część, dżiwa, jest zawsze częścią. Jak długo istnieje Najwyższy Duch, tak długo istnieją również jego integralne cząstki. Jak długo istnieje Słońce
istnieją również cząstki promieni słonecznych. Okay, so it's clear the living entity is eternally a part of the Lord. It's not that he's separate from the Lord, but the illusion is that we're separate. Więc jasne jest, że żywa istota istnieje wiecznie w oddzieleniu od Pana, że wiecznie jest częścią Pana. Ona nie jest oddzielona od Pana, ale iluzją jest myślenie, że jest oddzielona od Pana. Therefore, it's stated that the living entity is always a part and parcel. Dlatego powiedziane jest, że żywa istota jest wiecznie integralną cząstką. But we have a glorious position, but due to illusion, we are accepting this body as ourselves. Mamy taką chwalebną pozycję, ale z powodu iluzji przyjmujemy ciało za siebie. Or a little more advanced, we think the mind is ourself, or our intelligence, that's ourself. Czy gdy jesteśmy trochę bardziej zaawansowani, to myślimy, że nasz umysł jest nami, czy że inteligencja jest nami. But this is incorrect thinking. We should think that the soul has a mind, has an intelligence, but it's neither of those two things. Ale takie myślenie nie jest właściwe. Prawda jest taka, że dusza ma umysł, ma inteligencję, ale nie jest żadną z tych rzeczy. That's mentioned in the Gita. There's eight different elements, right? Earth, water, fire, air, ether. Then the subtle elements, mind, intelligence, and false ego. Mówi o tym Bhagavad Gita, gdzie ona wylicza istnienie 8 materialnych elementów, takich jak ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, a także 3 subtelnych materialnych elementów, takich jak umysł, inteligencja i fałszywe ego. Well, false ego means we think we're the mind and body. For real ego, we understand I'm a servant of the servant of the servant of the gopis. I to fałszywe ego to jest myślenie, że jesteśmy tym ciałem, podczas gdy prawdziwym ego jest zrozumienie, że jesteśmy sługą sługi gopi. Gopis who are serving Krishna. Gopi, które służą Krysznie. The jiva particle is estimated in the Vedic literature to be 1/10,000th the size of the upper portion of the hair. It is therefore infinitesimal. The Supreme Spirit is infinite, but the living entities or the individual soul is infinitesimal, although he is not different in quality from the Supreme Spirit. 2 words in this verse are to be particularly noted. One is nirantaram, which means not different or of the same quality. The individual soul is also expressed here as animanam. Animanam means infinitesimal. The Supreme Spirit is all-pervading, but the very small spirit is the individual soul. Akanditam means not exactly fragmented, but constitutionally always infinitesimal. No one can separate the molecule parts of the sunshine. Part of the sunshine is not as expansive as the sun itself. Similarly, the living entity, by his constitutional position, is qualitatively the same as the Supreme Spirit, but he is infinitesimal. Pisma wedyjskie oznajmiają, że dżiwa jest rozmiarów 1/10,000 czubka włosa. Dżiwa jest więc nieskończenie mała. Najwyższy duch jest nieskończony, ale żywa istota, czyli dusza indywidualna, jest nieskończenie mała, mimo iż jest ona jakościowo taka sama jak najwyższy duch. W wersecie tym należy zwrócić uwagę na 2 słowa. Pierwszym z nich jest nirantaram, czyli nieróżniąca się lub taka sama jakościowo. Dusza indywidualna została tu również określona słowem animanam, czyli nieskończenie mała. Najwyższy duch jest wszechprzenikający. Dusza indywidualna jest natomiast duchem bardzo małym. Słowo adhanditam nie oznacza dokładnie ułamkowa, ale raczej konstytucjonalnie zawsze nieskończenie mała. Cząsteczek światła słonecznego nie można oddzielić od Słońca,
Cząsteczki te nie są jednak tak ekspansywne jak Słońce. Podobnie jest z żywą istotą. Ze względu na swą konstytucjonalną pozycję jest ona jakościowo taka sama jak najwyższy duch, ale jej wielkość jest nieskończenie mała. Text 18. Jnana vairagya yuktena bhakti yuktena chatmana paripashat udasinam prakritim cha ato jasam. Translation. In that position of self-realization, by practice of knowledge and renunciation in devotional service, one sees everything in the right perspective. He becomes indifferent to material existence, and the material influence acts less powerfully upon him. Werset 18. Na tej pozycji samorealizacji żywa istota, dzięki stosowaniu wiedzy i wyrzeczenia w służbie oddania, widzi wszystko we właściwej perspektywie. Obojętnieje wobec egzystencji materialnej, a wpływy materialne działają na nią ze zmniejszoną siłą. But sometimes the devotees are criticized that we become indifferent to material existence because they think, no, we should do something. We should improve the condition. This is real work. We should open hospitals and help people who are sick and so on and so on. Czasem baktowie są krytykowani za to, że są tak oddzieleni od tego świata materialnego, że zarzuca im się, że oni powinni robić coś praktycznego, typu na przykład otwieranie szpitali czy tego typu rzeczy. But we see that we can't change the condition of the material world. It's meant to be full of suffering. Ale widzimy, że nie jesteśmy w stanie zmienić warunków tego materialnego świata. On jest przeznaczony do tego, by był pełen niedoli. If we look objectively, we see the child is suffering in the womb, the child is suffering when he's born, the mother is suffering when he's born. So this is the condition. We can say, oh no, why is it like that? Why did God make so much suffering? He made the suffering, so we won't think that this is our real home. Jeśli obiektywnie spojrzymy, to zobaczymy, że żywa istota cierpi w łonie matki, cierpi jak się rodzi, matka cierpi w trakcie porodu, więc można zarzucić, że dlaczego Bóg tak to stworzył, że jest tyle cierpienia, ale tak naprawdę służy to temu, żebyśmy zrozumieli, że nie jest to miejsce tutaj naszym prawdziwym domem. But we're so in Maya, the Maya is so powerful that she grabs us and makes us think, no, this is our real home. This is a wonderful place. We can make everybody happy, but it's not possible. Jednakże Maja jest tak potężna, że przekonuje nas, że tu jest nasz dom, że tutaj możemy wszystkich uczynić szczęśliwymi, co jednak wcale nie jest możliwe. Where are we? Purport 18? We finished the verse and now we're starting purport 18 years. Purport. As the contamination of the germs of a particular disease can influence a weaker person. Similarly, the influence of material nature or illusory energy can act on the weaker or conditioned soul, but not on the liberated soul. Self-realization is a position of the liberated state. Go ahead. Podobnie jak zarazki określonej choroby mogą oddziaływać jedynie na słabszą osobę, tak też i wpływ natury materialnej, czyli energii iluzorycznej, działa jedynie na słabsze, czyli uwarunkowane dusze, ale nie na dusze wyzwolone. Samorealizacja jest pozycją stanu wyzwolonego. So this is the illusion that we can make this world a happy place, and we should understand that this is God's plan, and that we should try to enjoy the best we can in this world. But no, this is not God's plan that we're in the material world. It's our plan. Więc iluzja sprawia, że myślimy, że my tu jesteśmy w tym świecie materialnym wskutek planu Boga, dlatego musimy tutaj się cieszyć na tyle, na ile to jest możliwe, ale nie jest to planem Boga, to jest wynik naszego planu. Our plan is that we can be happy here.
But Krishna knows that we can't be happy, therefore he stays with us as Paramatma. He's hoping that we turn to him so that we can get out of this material world. My myślimy, że możemy być tutaj szczęśliwi, ale Najwyższy Pan jest taki łaskawy dla nas, że pozostaje razem z nami jako Paramatma i wskazuje nam drogę do naszego właściwego domu. Well, not only Paramatma, but then he also sends his devotees, like Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati. They come to try to help get us out of this material world. I nie tylko Pan przychodzi jako Paramatma, ale też przysyła swoich reprezentantów, takich jak Śrila Prabhupada, którzy mają za zadanie pokazać nam, gdzie jest nasz prawdziwy dom i zaprowadzić nas do niego. And he comes himself with the same message. Give up everything, surrender unto me, and then you can be happy. I on także sam przychodzi z tym samym przekazem. Porzuć wszystko, podporządkuj się mnie i bądź szczęśliwy. But they think, no, God made the world for us to enjoy. Ale oni myślą, że nie, Bóg zrobił ten świat, byśmy nim mogli się cieszyć. And so they go about enjoying. They may also go to the church or the synagogue, whatever, but their real interest is to be with their family and to enjoy life. Oni mogą chodzić do kościoła czy do synagogi, ale twierdzą, że takim prawdziwym celem życia jest to, by być ze swoją rodziną i cieszyć się życiem. One who understands his constitutional position by knowledge and vairagya, renunciation. Without knowledge, one cannot have realization. The realization that one is the infinitesimal part and parcel of the Supreme Spirit makes him unattached to material conditional life. Go ahead. Zrozumienie swej konstytucjonalnej pozycji osiąga się dzięki wiedzy i vairagi, wyrzeczeniu. Bez wiedzy nie można mieć realizacji. Uświadomienie sobie, że jesteśmy nieskończenie małą, integralną cząstką Najwyższego Ducha, uwalnia nas od materialnego, uwarunkowanego życia. Therefore, we need knowledge to escape this illusory energy. Dlatego potrzebujemy wiedzę, by uciec od tej iluzorycznej energii. Therefore, Kadama is explaining, or not Kadama, but Kapila is explaining this subject, giving us knowledge so that we can transcend the material world. Dlatego Kapila wyjaśnia nam to, dając nam wiedzę, która pozwoli nam przekroczyć ten materialny świat. That is the beginning of devotional service. Unless one is liberated from material contamination, one cannot engage himself in devotional service of the Lord. In this verse, therefore, it is stated, Jnana Vairagya Yuktena. When one is in full knowledge of one's constitutional position and is in the renounced order of life, detached from material attraction, then by pure devotional service, Bhakti Yoga, Bhakti Yuktena, he can engage himself as a loving servant of the Lord. Go ahead. Jest to początek służby oddania. Bez uwolnienia się od zanieczyszczeń materialnych nie można angażować się w służbę oddania Panu. W wersecie tym jest więc powiedziane Jnana Vairagya Yuktena, kiedy żywa istota posiada pełną wiedzę o swojej konstytucjonalnej pozycji i wolna od pociągu do materii, znajduje się w wyrzeczonym porządku życia. Wtedy poprzez czystą służbę oddania Bhakti Yuktena może działać jako kochający sługa Pana. So then instead of serving Maya, we serve Krishna. And Srila Prabhupada has given us that service by asking us to cooperate together and help him push on his movement. I wówczas, zamiast służyć tej iluzji, służymy Najwyższemu Panu i Śrila Prabhupada dał nam taką sposobność poprzez danie nam tego ruchu, poprzez rozwijanie którego możemy służyć Najwyższemu Panu. Paripasyati means that he can see everything in its right perspective. Then the influence of material nature becomes almost nil. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, Brahmabhuta Prasanatma.
When one is self-realized, he becomes very happy and free from the influence of material nature. At that time, he is freed from lamentation and hankering. The Lord states that position as Madbhaktam Labhate Param, the real state of beginning devotional service. Similarly, it is confirmed in the Narada Pancharatra that when the senses are purified, they can then be engaged in the devotional service of the Lord. One who is attached to material contamination cannot be a devotee. Paripashyati oznacza, że osoba taka może widzieć wszystko we właściwej perspektywie. Wówczas wpływ natury materialnej maleje prawie do zera. Fakt ten potwierdza również Bhagavad Gita. Brahma Bhutta Prasanatma. Osoba samorealizowana osiąga szczęście i wolność od wpływu natury materialnej, a zatem uwalnia się od rozpaczy i tęsknot. Pan mówi, że pozycja ta jest Madbhaktim Labhyate Param, czyli prawdziwym początkiem służby oddania. Podobnie w Narada Pancharatrze powiedziane jest, że zmysły mogą być angażowane w służbę oddania Panu dopiero po ich oczyszczeniu. Osoba przywiązana do materialnych zanieczyszczeń nie może być bhaktą. Okay, so again, it's not very complicated, but the habit is so strong that we're identifying the body as the self that it's difficult. Także znów nie jest to niczym takim trudnym, ale ponieważ tak bardzo utożsamiamy to ciało z naszą prawdziwą jaźnią, że staje się to trudne. Robert is quoting this verse, 1854, Brahmabhuta Prasanatmana Sochatina Kanchati Samasarvesu Bhutesu Mad Bhaktims. We have to come to this point, then we can actually become considered as devotees. Tutaj Śrīla Prabhupāda cytuje ten werset z Bhagavad Gity 1854, który mówi, że musimy dojść do tego etapu samorealizacji i wówczas będziemy rzeczywiście wielbicielami. Otherwise, we should think that we're neophytes, we're trying to become devotees, but not so easy to become a devotee. Devotee means that he's above the modes of material nature. Tak naprawdę nam może się wydawać, że jesteśmy wielbicielami, ale dopóki nie osiągniemy tego etapu, to jedynie staramy się być wielbicielami. Bycie wielbicielem oznacza, że jest się wolny od wpływu materialnej. By getting a higher taste in devotional service, then he's able to give up this material contamination. I poprzez doświadczenie wyższego smaku można uwolnić się od tego materialnego zanieczyszczenia. Text 19. Na yujyamanaya bhaktya bhagavati akilatmani sadrishosti shiva panta yoginam brahma siddhaye. Translation. Perfection is in self-realization, cannot be attained by any kind of yogi unless he engages in devotional service of the Supreme Personality of Godhead. But that is the only auspicious path. Werset 19. Żaden jogin nie jest w stanie osiągnąć doskonałości samorealizacji bez podjęcia służby oddania dla najwyższej osoby Boga, gdyż jest to jedyna pomyślna ścieżka. So here, Kapila Deva is talking about Sankhya Yoga, but it comes to the same point. We have to become devotees. Tutaj pan Kapila Dev mówi o Sankhya Jodze, ale konkluzja tego jest taka sama, że musimy zostać bhakti yoginami. Therefore, we get confirmation from the Lord in his form as Kapila that we should become perfect devotees. Także Pan w swojej postaci Kapili potwierdza, że powinniśmy zostać doskonałymi wielbicielami. And this is our natural happy state. I to jest naszym naturalnym, szczęśliwym stanem. Okay. Text 19. Na yujyamanaya bhaktya bhagavati akilatmani sadrishosti shiva panta yoginam brahma siddhaye.
Translation, perfection in self-realization. We did this? Yes, not the purport. Okay. Purport. This knowledge and renunciation are never perfect unless joined by devotional service. Is explicitly explained here. Nayujamanaya means without being dovetailed. When there is devotional service, then the question is where to offer the service. One second. Devotional service is to be offered to the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of everything. For that is the only reliable path of self-realization, or Brahman realization. The word Brahma Siddhaye means to understand oneself to be different from matter, to understand oneself to be Brahman. The Vedic words are Aham Brahmasmi. Brahma Siddha means one should know that he is not matter, that he is pure soul. There are different kinds of yogis, but every yogi is supposed to engage in self-realization or Brahman realization. It is clearly stated here that unless one is fully engaged in devotional service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, one cannot have any easy approach to the path of Brahma Siddhi. Objaśnienie. Werset ten mówi wyraźnie, że wiedza i wyrzeczenie bez połączenia ze służbą oddania nie będą nigdy doskonałe. Nayujamanaya oznacza bez połączenia. Kiedy mamy do czynienia ze służbą oddania, rodzi się pytanie, komu należy służyć? Służbę oddania należy pełnić dla najwyższej osoby Boga, który jest duszą najwyższą wszystkiego, co istnieje, ponieważ jest to jedyna godna zaufania ścieżka samorealizacji, czyli realizacji Brahmana. Zwrot Brahma Siddhaye znaczy zrozumieć, że jest się czymś różnym od materii, rozumieć, że jest się Brahmanem, czyli mówiąc słowami Ved, Aham Brahmasmi. Brahma Siddhi oznacza, że powinniśmy wiedzieć, iż nie jesteśmy materią, lecz czystą duszą. Są różnego rodzaju jogini, ale każdy jogin powinien zajmować się samorealizacją, czyli realizacją Brahmana. Werset ten mówi wyraźnie, że bez pełnego zaangażowania się w służbę oddania dla najwyższej osoby Boga, zbliżenie się do ścieżki Brahma Siddhi nie jest łatwe. In the beginning of the second chapter of Śrimad Bhagavatam, it is stated that when one engages himself in devotional service of Vasudeva, spiritual knowledge and renunciation of the material world automatically become manifest. Thus, a devotee does not have to try separately for renunciation or knowledge. Devotional service itself is so powerful that by one's service attitude, everything is revealed. Go ahead. Na początku drugiego rozdziału Śrimad Bhagavatam powiedziane jest, że gdy ktoś angażuje się w służbę oddania dla Vasudevy, automatycznie pojawia się w nim wiedza duchowa i wyrzeczenie się materialnego świata. Bhakta nie musi więc dodatkowo starać się o osiągnięcie wiedzy czy wyrzeczenia. Służba oddania ma tak wielką moc, że wszystko zostaje objawione dzięki samej chęci służenia. So everything will be revealed to us, but we have to become enthusiastic about devotional service. Wszystko będzie nam objawione, jednakże musimy być entuzjastyczni odnośnie służby oddania. Then Krishna will reciprocate with us, we'll get a taste, and then we'll become more enthusiastic. Wówczas Krishna odwzajemni się nam, osiągniemy smak, co spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej entuzjastyczni. We saw in Srila Prabhupada, he was so enthusiastic to preach, so enthusiastic to come into Kirtan and so on. Widzieliśmy to na przykładzie Śrila Prabhupada. On był tak entuzjastyczny do nauczania, tak entuzjastyczny do przychodzenia do kirtanu i tak dalej. Mostly in the material world, enthusiasm is centered around sex life. W świecie materialnym głównie entuzjazm jest głównie skupiony wokół życia seksualnego.
But we saw probably an old man, but he was still so enthusiastic about everything. Widzieliśmy, że Śrila Prabhupada był starym człowiekiem, ale był tak entuzjastyczny co do wszystkiego. He was more enthusiastic than the materialist. Był jeszcze bardziej entuzjastyczny niż materialiści. It is stated here, Shiva Pantad. This is the only auspicious path for self-realization. The path to devotional service is the most confidential means for attaining Brahman realization. That perfection in Brahman realization is attained through the auspicious path of devotional service, indicates that the so-called Brahman realization or realization of the Brahman effulgence is not Brahman Brahmasiddhi. Beyond that Brahma Jyoti, there is the Supreme Personality of Godhead. Period. Go ahead. W wersecie tym powiedziane jest Shiva Pantha. Jest to jedyna pomyślna ścieżka samorealizacji. Ścieżka służby oddania jest najbardziej poufną metodą osiągania realizacji Brahmana. Fakt, że doskonałość tej realizacji osiąga się właśnie przez pomyślną ścieżkę służby oddania, świadczy o tym, że tak zwana realizacja Brahmana w formie realizacji blasku Brahma Jyoti nie jest Brahma Siddhi. Za światłem Brahma Jyoti znajduje się najwyższa osoba Boga. So we can see that everything is included. If we just become good devotees, then everything will follow. We don't have to first do something else. No, just try your best to please Srila Prabhupada. Cooperate together and push on his movement, and then everything will follow. Także widzimy, że ta ścieżka służby oddania zawiera w sobie wszystko. Nie musimy robić niczego osobno. Wystarczy, że skupimy się na zadowoleniu Śrila Prabhupada, popychaniu tego ruchu, współpracy ze sobą i wówczas wszystko pójdzie za tym. Beyond that Brahma Jyoti, there is the Supreme Personality of Godhead. In the Upanishads, a devotee prays to the Lord to kindly put aside the effulgent Brahma Jyoti, so that the devotee may see within the Brahma Jyoti the actual eternal form of the Lord. Unless one attains realization of the transcendental form of the Lord, there is no question of bhakti. Bhakti necessitates the existence of the recipient of devotional service, and the devotee who renders devotional service, Brahma Siddhi, although devotional service is established, is a realization of the Supreme Personality of Godhead. The understanding of the effulgent rays of the body of the Supreme Lord is not the perfect stage of Brahma Siddhi or Brahman realization, nor is the realization of Paramatma, feature of the Supreme Lord, perfect. For Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is Akhilatma. He is the Super Soul. One who realizes the Supreme Personality of Godhead realizes the other features, namely Paramatma feature and the Brahman feature. And that total realization is Brahma Siddhi. Za światłem Brahma Jyoti znajduje się najwyższa osoba Boga. W Upanishadach Bhakta modli się do Pana, aby łaskawie usunął blask Brahma Jyoti i pozwolił mu ujrzeć wewnątrz Brahma Jyoti jego rzeczywistą wieczną formę. Bez osunięcia realizacji transcendentalnej formy Pana nie ma mowy o bhakti. Bhakta narzuca konieczność istnienia odbiorcy służby oddania oraz bhakty, który tę służbę wykonuje. Brahma Siddhi poprzez służbę oddania jest realizacją najwyższej osoby Boga. Zrozumienie świetlistych promieni ciała najwyższego Pana nie jest doskonałym stanem Brahma Siddhi, realizacji Brahmana. Realizacja aspektu Paramatmy najwyższej osoby Boga również nie jest doskonała, gdyż Akhilatmą jest Bhagavan, najwyższa osoba Boga. On jest duszą najwyższą. Osiągając realizację najwyższej osoby, realizuje się również inne aspekty Paramatmę i Brahmana i dopiero ta całkowita realizacja jest Brahma Siddhi. So therefore, Prabhupada told us to keep the Acharya in the center, because we may say, well, I don't know what Krishna is doing, how he doesn't come in front of me and tell me what to do like he did to Arjuna. So it's very difficult for me. But
We recite every morning, Shakshadari, the pure devotee, like Srila Prabhupada. He's not different than Krishna. Shiva, we lost him. He became a victim of the New Age. Okay, I'm back. Oh. So, dlatego Śrīla Prabhupada kładł... Can you hear me? Yes. Okej, dlatego Śrīla Prabhupada kładł taki nacisk na to, żeby umieścić Acharya w centrum, bo my możemy powiedzieć, że nie mamy takiego szczęścia jak Arjuna, z którym Krishna był i osobiście go kierował, mówiąc mu, co ma robić, ale tak jak codziennie rano śpiewamy, Shakshadhari, mistrz duchowy, jest takim bezpośrednim reprezentantem Pana, także te jego wskazówki są takie same jak wskazówki Najwyższego Pana. Because Srila Prabhupada is bringing us immediately to become devotees of Krishna. We don't have to go through the different stages of being yogi or being Brahman realized. No, we can immediately come to the Bhagavan feature of the Lord by the mercy of the exalted Acharya. Dlatego, że Śrīla Prabhupada prowadził nas bezpośrednio na pozycję bycia wielbicielem Kryszny. Nie musimy przechodzić tych pośrednich etapów, jak bycia joginem czy realizowania Brahmana, tylko natychmiast możemy tak wejść w kontakt z Najwyższym Panem dzięki właśnie łasce Acharyi. X20. Pasangam ajaram pasam atmana kavayo vidu saeva sarusu krito mokshadaram aparvitam. Translation. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotee, opens the door of liberation. Werset 20. Każdy wykształcony człowiek wie doskonale, że przywiązanie do materii jest dla istoty duchowej największą niewolą. To samo przywiązanie otwiera jednak drzwi do wyzwolenia, kiedy skierowany jest ku samozrealizowanym bhaktom. A very nice verse. We should be attached to Srila Prabhupada's lotus feet, and then we can get access to the material, to the spiritual world. Jest to wspaniały werset. Powinniśmy być przywiązani do lotosowych stóp Śrīla Prabhupada i wówczas osiągniemy dostęp do świata duchowego. Srila Prabhupada ki. Jai. Purport. Here it is clearly stated that attachment for one thing is the cause of bondage in conditioned life, and the same attachment, when applied to something else, opens the door of liberation. Attachment cannot be killed. It has simply to be transferred. Attachment for material things is called material consciousness, and attachment for Krishna or his devotee is called Krishna consciousness. Go ahead. Werset ten mówi wyraźnie, że przywiązanie do jednej rzeczy jest przyczyną niewoli w uwarunkowanym życiu, a przywiązanie do czegoś innego otwiera drzwi do wyzwolenia. Przywiązania nie można się pozbyć, należy je po prostu skierować ku czemuś innemu. Przywiązanie do rzeczy materialnych nazywane jest świadomością materialną, a przywiązanie do Kryszny lub jego bhakty świadomością Kryszny. We have to see who is the most attached to Srila Prabhupada. Musimy więc zobaczyć, kto jest najbardziej przywiązany do Śrīla Prabhupada i jego misji. Consciousness, therefore, is the platform of attachment. It is clearly stated here that when we simply purify the consciousness from matter consciousness to Krishna consciousness, we attain liberation. Despite the statement that one should give up attachment, desirelessness is not possible for a living entity. A living entity, by constitution, has the propensity to be attached to something. We see that if someone has no object of attachment, if he has no children, then he transfers his attachment to cats and dogs. This indicates that the propensity for attachment cannot be stopped. It must be utilized for the best purpose.
One attachment for material things perpetuates one's conditioned state, but the same attachment, when transferred to the Supreme Personality of Godhead or his devotee, is the source of liberation. Przywiązanie istnieje więc na płaszczyźnie świadomości. Jest tu wyraźnie powiedziane, że osoba, która po prostu oczyszcza swą świadomość z materialnej na świadomość Kryszny, osiąga wyzwolenie. Mimo wskazówki, że należy odrzucić przywiązanie, wyzbycie się pragnień jest rzeczą niemożliwą dla żywej istoty. Żywa istota posiada naturalną skłonność do przywiązywania się. Widzimy, że kiedy ktoś nie posiada obiektu, do którego może się przywiązać, nie ma dzieci, to kieruje swe przywiązanie ku psom i kotom. Zjawisko to świadczy o tym, że skłonności do przywiązywania się nie można uniknąć. Trzeba ją wykorzystać do osiągnięcia najlepszego celu. Przywiązanie do rzeczy materialnych przedłuża nasze uwarunkowanie, kiedy jednak to samo przywiązanie skierowane jest ku najwyższej osobie Boga albo Jego bhakcie, staje się ono źródłem naszego wyzwolenia. Here it is recommended that attachment should be transferred to the self-realized devotee, the sadhu. And who is a sadhu? A sadhu is not just an ordinary man with a saffron robe or a long beard. A sadhu is described in Bhagavad Gita as one who is unflinchingly engaged in devotional service, even though one is found not to be following the strict rules and regulations of devotional service. If one simply has unflinching faith in Krishna, the Supreme Person, he is understood to be a sadhu. Sadhu eva hi mantavya. A sadhu is a strict follower of devotional service. It is recommended here that if one is at all wants to realize Brahman or spiritual perfection, his attachment should be transferred to the sadhu or devotee. But Chaitanya also confirms this. Lava macha sarasanga tana siddhi hai. Simply by a moment's association with the sadhu, one can attain perfection. Werset ten poleca, aby przenieść swe przywiązanie na zrealizowanych bhaktów, sadhu. A kto to jest sadhu? Sadhu nie jest jakimś zwykłym człowiekiem noszącym szafranowe szaty lub długą brodę. Bhagavad Gita mówi, że sadhu jest to osoba, która w sposób niezachwiany angażuje się w służbę oddania. Za sadhu uważany jest ten, kto posiada niezłomną wiarę w Krysznę, najwyższą osobę Boga, nawet chociaż może on nie przestrzegać ścisłych zasad służby oddania. Sadhu leva samantavya. Sadhu jest osobą, która z determinacją pełni służbę oddania. Powyższy werset poleca, by osoba, która rzeczywiście chce osiągnąć realizację Brahmana, czyli duchową doskonałość, przeniosła swe przywiązanie na sadhu, bhaktę. Potwierdza to również Pan Chaitanya. Lava matra sadhu sangha sarva siddhihaya. Nawet jedna chwila spędzona w towarzystwie sadhu może umożliwić nam osiągnięcie doskonałości. Mahatma is a synonym of sadhu. It is said that service to a Mahatma or elevated devotee of the Lord is Dvaram Ahur Vimukte, the royal road of liberation. Mahat Sevam Dvaram Ahur Vimuktes Tamo Dvayam Yoshitam Sangam. Bhagavatam 5:5-2. Rendering service to the materialist has the opposite effect. If anyone offers service to a gross materialist or a person engaged only in sense enjoyment, then by association with such a person, the door to hell is opened. The same principle is confirmed here. Attachment to a devotee is attachment to the service of the Lord, because if one associates with a sadhu, the result will be the sadhu will teach him how to become a devotee, a worshiper, and a sincere servitor of the Lord. These are the gifts of a sadhu. If we want to associate with a sadhu, we cannot expect him to give us instructions on how to improve our material condition. But if he will give us instructions on how to cut the knot of contamination of the material attraction and how to elevate ourselves in devotional service, that is the result of associating with the sadhu. Kapila Muni, first of all, instructs us that the path of liberation begins with such association.
Synonimem słowa sadhu jest mahatma. Bhagavatam mówi, że służenie mahatmie, czyli wzniosłemu wielbicielowi Pana, jest dvaram ahur vimukte, królewską drogą do wyzwolenia. Bhagavatam 5.5.2. Natomiast służenie materialistom przynosi odwrotny skutek, usługujący całkowitym materialistom, czyli ludziom oddającym się wyłącznie przyjemnościom zmysłowym, otwiera sobie przez obcowanie z nimi wrota do piekieł. Zasada ta jest potwierdzona również i tutaj. Przywiązanie do bhakty jest przywiązaniem do służenia Panu, ponieważ rezultatem takiego kontaktu jest to, że sadhu nauczy nas, jak zostać bhaktą, czcicielem i szczerym sługą Pana. Taki jest właśnie dar sadhu. Jeśli chcemy przebywać w towarzystwie sadhu, to nie powinniśmy oczekiwać od niego wskazówek, jak poprawić nasze warunki materialne. Sadhu powie nam jednak, w jaki sposób należy przeciąć węzeł nieczystych upodobań materialnych oraz jak można zrobić postęp w służbie oddania. Taki jest skutek przebywania z sadhu. Kapila Muni już w pierwszych słowach poucza, że ścieżka wyzwolenia rozpoczyna się właśnie od takiego kontaktu. Okay, any questions, comments? Dobrze, czy są jakieś pytania, komentarze? I saw Trilokia Sundari was smiling at one Widziałem, point. że Trilokia Sundari się uśmiecha. You should share your happiness with us. Podziel się z nami swoim szczęściem. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я очень счастлива, что в этот месяц Картика имею возможность общения со всеми вами. И только что вот у нас еще была встреча с Матаджами, где мы пели баджаны. Это очень сладко. Tilakya Sundar Mataji says, Hare Krishna Guru Maharaj, I'm so happy to have this unique and very merciful association at this auspicious Kartika month. And today they also had a program with Matajis where they were singing bhajans and it was very sweet. Jestem taka szczęśliwa, że w tym miesiącu Kartika mamy takie wspaniałe możliwości służenia Krysznie i dzisiaj mieliśmy też spotkanie Mataji, także właśnie to było bardzo słodkie. Srila Prabhupada has given us such a wonderful institution. Śrila Prabhupada dał nam taką wspaniałą organizację, And wherever we go, we can be happy. że gdziekolwiek się udamy, możemy być szczęśliwi. And even we're going alone, we can create devotees as we go, by Prabhupada's mercy. I nawet gdy jesteśmy gdzieś sami, to dzięki łasce Śrila Prabhupada możemy stwarzać wielbicieli. Any other comments, questions? Jakieś inne komentarze, pytania? I got a very nice letter from Vilas Manjari yesterday. Wczoraj dostałem piękny list od Vilasa Manjari. She was saying how happy she was to be able to come to these classes. Ona pisała, jaka jest szczęśliwa z tego, że ma tą możliwość uczestniczyć w tych wykładach. But I made the point, it's not really a class, we're just reading Prabhupada's words, and that enlivens all of us. Ale ja tak poruszyłem ten punkt, że to nie chodzi o wykład, my po prostu słuchamy słów Śrila Prabhupada i to właśnie to nas tak ożywia. What about Rukmini? Any comments from her? A co jeśli chodzi o Rukmini? Ona ma jakiś komentarz? How is it like to have a baby? Jak to jest mieć dziecko? It's complicated, Guru Maharaj. It's completely what? Complicated. Complicated. No, it's simple. Should be simple. That's your duty is to see that that child becomes a nice devotee. Mataji odpowiedziała, to jest skomplikowane, Guru Maharaj, ale Maharaj odpowiada, że to jest proste. Po prostu twoim obowiązkiem jest dopilnować, żeby to dziecko zostało wielbicielem Kryszny. Yes, Gurudev. Okay, let's chant Hare Krishna. Dobrze, to intonujemy Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, 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 Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Hare Krishna, Hare, Krishna Rama Rama Krishna, Rama, Hare 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 Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Rama Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Krishna, Hare Ram Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Rama Hare Krishna Hare Hare Ram, Ram Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Krishna, Ram Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna Rama, Rama Hare Krishna, Ram, Ram Rama Hare 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 Krishna, Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram Rama, Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Ram Rama Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Ram, Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Rama, Krishna, Hare Rama, Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Ram Ram Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Ram Ram Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Ram Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram Ram Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Ram, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Happy Hare Rama. Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Jego świętobliwość Trivikrama
Maharaj ki. Jai. Hare Krishna Guru Maharaj. See you tomorrow. Okay. Hare Krishna. Dziękuję za tłumaczenie, dziękuję za towarzystwo. Hare Krishna. Thank you so much. Dziękujemy bardzo. Tłumaczenie za towarzystwo Haribo. Haribol. Haribo. Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna